So next, acute rheumatic fever. Now, acute rheumatic fever, although is mediated by streptococcus, particularly group A beta hemolytic streptococci, it's not an infectious disease. It is an immunological phenomenon or immunologically mediated phenomenon এই ডিজিজটার পেছনে কাজ করে। Now let's quickly see একই সাথে শর্টে একটা প্যাথোজেনেসিস of this ARF as well as the clinical manifestations or the clinical effects of ARF. গ্রুপ এ বিটা হেমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস আমার বডিতে ঢুকলো, টিপিক্যালি আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টেই এরা কলোনাইজ করে। নাও দ্যাট আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশন, তার মানে সোর থ্রোট, ফিভার, দিজ থিংস, this is just simple upper respiratory tract streptococcal infection. For God's sake, this is not acute rheumatic fever. This is simple streptococcal sore throat or streptococcal respiratory infection, which can be symptomatic, which can be asymptomatic বা silent. না একদলের এই যে স্ট্রেপ্টোকক্কাই ইনফেকশনটা হলো অ্যান্ড সেই আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনটা সিমটোম্যাটিকই হোক অর সাইলেন্টই হোক, thereafter একটা ক্যাসকেড অফ ইভেন্ট স্টার্ট হয় which ultimately culminates into rheumatic fever. অ্যান্ড এই ক্যাসকেড অফ ইভেন্টটা কে করে? যে অ্যান্টিবডিগুলো হ্যাজ বিন প্রডিউসড ইন মাই বডি এগেনস্ট দ্যাট স্ট্রেপ্টোকক্কাল অ্যান্টিজেন, সেই অ্যান্টিবডিগুলো এবারে ক্রস রিয়াক্ট করতে শুরু করে উইথ ডিফারেন্ট হিউম্যান টিস্যু প্রোটিনস। দিস ইজ বিকজ, যেটা আমরা প্যাথোলজিতে পড়েছিলাম, যে এই ক্রস রিয়াক্টিভিটি বিটুইন স্ট্রেপ্টোকক্কাল অ্যান্টিবডি অ্যান্ড টিস্যু প্রোটিনস, এই ক্রস রিয়াকশনটা হয় because of the mimicry or the structural similarity between streptococcal antigen and certain human tissue proteins. A antigenic similarity or molecular mimicry between streptococcal antigen অ্যান্ড হিউম্যান টিস্যু প্রোটিন, এদের দুজনের মধ্যে একটা মলিকুলার সিমিলারিটি আর স্ট্রাকচারাল সিমিলারিটি আছে বলেই দ্যাট অ্যান্টিবডি মিসরেকগনাইজেস হিউম্যান টিস্যু প্রোটিন টু বি স্ট্রেপ্টোকক্কাল অ্যান্টিজেন, অ্যান্ড এই ক্রস রিয়াকশনটাই লিডস টু অ্যাকিউট রুম্যাটিক ফিভার। ওয়ান্স দ্যাট স্টার্ট, এই যে টিস্যু প্রোটিনস অফ হার্টের বিভিন্ন লেয়ারের যে প্রোটিন, সেখানে একটা ক্রস রিয়াকশন অ্যান্ড দেয়ারফোর ফেনোমেনন চলতে থাকে। আর হার্টের বাইরেও দেয়ারফোর কিছু কিছু জায়গাতে ক্রস রিয়াকশন চলতে থাকে। সো দ্য ডিজিজ উইল হ্যাভ একটা প্রমিনেন্ট কার্ডিয়াক এফেক্ট অ্যান্ড হয়তো নট কি বলবো, not very serious but still significant extra cardiac effect. কার্ডিয়াক এফেক্টটা হচ্ছে এক কথায় প্যানকার্ডাইটিস, তার মানে অল দ্য লেয়ার্স অফ দ্য হার্ট, পেরিকার্ডিয়াম, মায়োকার্ডিয়াম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এন্ডোকার্ডিয়ামে ইনফ্লামেশন স্টার্ট হওয়া। Pericarditis leads to একটা pericarditic chest pain with clinically pericardial rub may be audible. Severe myocarditis can lead to myocardial inflammation and weakening. That might cause acute heart failure. Valvular endocardium gets inflamed, endocarditis. একটা টেম্পোরারি ভ্যালভিউলাইটিস হয় এই ভ্যালভুলার এন্ডোকার্ডিয়ামের ইনফ্লামেশন অ্যান্ড ইডিমার জন্য। দ্যাট ক্যান কজ একটা অ্যাকিউট মাইট্রাল ভ্যালভের ডিসফাংশন, দ্যাট ক্যান বি স্টেনোসিস অর রিগার্জিটেশন, অর ইট ক্যান কজ একটা অ্যাকিউট এঅর্টিক রিগার্জিটেশন। এই ভ্যালভুলাইটিসটাই যদি রেকারেন্ট হতে থাকে, তাহলে that valvular dysfunction or deformity becomes chronic and permanent, leading to what is called chronic rheumatic valvular heart disease.
This part is cardiac. জয়েন্টস গেট ইনভলভড, সিএনএসে কিছু ইনভলভমেন্ট হয় লিডিং টু এক ধরনের ইনভলান্টারি মুভমেন্ট কল্ড কোরিয়া, ইনভলান্টারি মুভমেন্ট। ডার্মাল ইনভলভমেন্ট হয় লিডিং টু দু ধরনের ডার্মাল লিশনই বলতে পারো। ওয়ান অফ দেম ইজ কল্ড সাবকিউটেনিয়াস নোডিউল, দ্য আদার ওয়ান ইজ এরিথেমা মার্জিনেটাম, অ্যান্ড কিছু কনস্টিটিউশনাল ইনভলভমেন্ট হয়। So this side is extracardiac and this side obviously is cardiac. Then we come to what is called modified Jones criteria of rheumatic fever or acute rheumatic fever. না এই ক্রাইটেরিয়াটা বুঝতে গেলে ফান্ডামেন্টালি যেটা বুঝতে হবে যে এই মেজর ক্রাইটেরিয়া অর মাইনর ক্রাইটেরিয়া ওয়াইজ যেগুলো আছে সেগুলো থাকা মানেই যে অ্যাকিউট রিউম্যাটিক ফিভার তা নয়। ইয়েস, অ্যাট লিস্ট টু মেজর or one major plus two minor should be present car in a patient with unequivocal evidence of recent streptococcal infection. And that unequivocal evidence may be a recent history of sore throat suggestive of streptococcal infection with positive streptococcal markers, মানে serological markers. These are streptococcal markers, ASO titer, anti-DNase, anti-hyaluronidase. এই ক্রাইটেরিয়াগুলোকে ইন্ডিভিজুয়ালি আর আমি যাচ্ছি না, দিজ আর জাস্ট মনে রাখার জন্য। এইখানে একটা প্রিন্টিং মিস্টেক আছে, দিস ইজ নট 38.5 ডিগ্রি ফারেনহাইট, 38.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ইট ইজ বেটার আমরা ফারেনহাইটে যেহেতু এক্সপ্রেস করি 101.3 ডিগ্রি ফারেনহাইট অর মোর, ওই 101। Now, this is the backbone of Jones criteria. এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে এই ক্রাইটেরিয়াগুলোকে অ্যাপ্লাই করা হয়। ইফ ইউ ফরগেট দিস, তাহলে কিন্তু রিউম্যাটিক ফিভার নয়, এরকম অনেক ডিজিজেও এরকম 1-2 মেজর বা 1 মেজর 2 মাইনর হতে পারে। দ্যাট ডাজন্ট মিন তাদের অ্যাকিউট রিউম্যাটিক ফিভার হচ্ছে। সো দ্য জোনস ক্রাইটেরিয়া স্ট্যান্ডস অন দ্য ব্যাকবোন। এই ব্যাকবোনটা হচ্ছে এই ব্যাপারটা, একটা রিসেন্ট এভিডেন্স অফ স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশন, তার ব্যাকগ্রাউন্ডে অ্যাটলিস্ট 2 মেজর অর 1 মেজর প্লাস 2 মাইনর। এখন এইটাকে আরেকটু করা হয়েছে, মডিফাই করা হয়েছে, যে এই জোনস ক্রাইটেরিয়া দিয়ে how do you come to a diagnosis of first episode of acute rheumatic fever and subsequent episodes of rheumatic fever? So this is Jones criteria. Rheumatic fever related investigations. The most important is cardiac investigation, therefore echocardiogram, to look for echocardiographic evidence of echocardiographic evidence of carditis, because এইটা আসাটা carries a completely different significance. কেন একটু পরে বুঝতে পারো। বাকি সেপ্টোকক্কাল মার্কার্সগুলো দেখা, একটা ইনফ্লামেটরি মার্কার্স দেখা, কখনো কখনো একটু অ্যারিথমিয়া হতে পারে ওই কার্ডাইটিসের জন্যই, দ্যাট ইজ ওয়াই ইসিজি করা। যে এপিসোডটা এখন চলছে সেই কারেন্ট এপিসোডের জন্য সিমটোম্যাটিক বলো সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি। জয়েন্টস, রিউম্যাটিক জয়েন্টস, রিউম্যাটিক ফিভারের জয়েন্ট magically responds to aspirin, not so much to other anti-inflammatory. And then anti-inflammatory মধ্যেই corticosteroid. Carditis থাকলে corticosteroid has to be given. সেটা ক্লিনিক্যাল কার্ডাইটিস মানে পেরিকার্ডাইটিস কি মায়োকার্ডাইটিসের জন্য হার্ট ফেলিওর, অর ভ্যালভুলার এন্ডোকার্ডাইটিসের জন্য ওই ভ্যালভুলার ডিফেক্টগুলোর মারমার পাওয়া। Echocardiographic evidence is much more reliable, and that is why echo is an important investigation.
So anti-inflammatory মধ্যে aspirin and corticosteroid. This part is very important. Rheumatic carditis is an compulsory indication of using corticosteroid. জ্বর এলে antipyretic paracetamol, and this is the active management of the active case. ওই পেশেন্টেরই ফিউচারটাকে সিকিউর করা। So future risk prevention of acute rheumatic fever. Now, how do you prevent acute rheumatic fever? Now, by preventing recurrent streptococcal infection. If this can be prevented, তাহলে recurrence of rheumatic fever will also be prevented, and that is why একটা periodically antibiotic prophylaxis. How long to give that antibiotic for? এটা নিয়ে বিভিন্ন গাইডলাইনে একটু আধটু আলাদা আলাদা লেখা আছে, so I think any one guideline should be okay for us. So the duration of prophylaxis, যদি কারোর কার্ডাইটিস of any form হয়ে থাকে, then the prophylaxis should continue lifelong. কার্ডাইটিস হয়নি, সেটা ক্লিনিক্যাল একোকার্ডিওগ্রাফিক এভিডেন্স যাই হোক না কেন, নো কার্ডাইটিস, তাহলে either for next 5 years till the person reaches the age of 25, whichever comes later, not earlier. আমি এখানে বলে দিচ্ছি, এই জায়গাটা বিভিন্ন গাইডলাইন একটু আধটু অন্যরকম আছে, so we just follow any one standard guideline. So this is treatment of current episode, and this prophylaxis is future risk prevention এর জন্য। কারেন্ট এপিসোডে যদি কার্ডাইটিস থাকে সেটা ক্লিনিক্যাল, and that is why echocardiography is a must investigation in acute rheumatic fever. This is acute rheumatic fever for us. Next, infective endocarditis. Infective endocarditis typically bacteria দিয়ে হয়, rarely যদিও non-bacterial organism can cause endocarditis. Now, the nature of the bacteria or the type of the bacteria can also influence the progress of the disease. The current, particularly Staph aureus endocarditis is very rapidly progressing. Strep or a Hashik group of organism দিয়ে যে endocarditis হয়, that is subacute or slowly progressive. Similarly, microbiological character change করে যায় depending on কি ভালভের এন্ডোকার্ডাইটিস হচ্ছে। যদি ওটা ন্যাচারাল ভালভের এন্ডোকার্ডাইটিস হয় তাহলে মোস্ট অফ দ্য টাইম স্ট্যাফ অ্যান্ড স্ট্রেপ। প্রস্থেটিক ভালভও মেইনলি স্ট্যাফ অ্যান্ড স্ট্রেপ, কিন্তু প্রস্থেটিক মানে যে আর্টিফিশিয়াল ভালভটা লাগানো হয়েছে। The early post-operative period হয় বেশিরভাগ সময় it is by staph, late post-operative period হলে it is strep. If you forget everything, এইটুকু মনে রাখলেই হয় যে endocarditis commonly by Streptococcus viridans and Staph aureus. So staph and strep. Now, endocarditis-এর ওভারঅল তুমি যদি স্পেকট্রামটা দেখতে চাও তাহলে কিন্তু জিনিসটা একটু ডাক্তারের মতো করেই আমাদেরকে দেখতে হবে। তার কারণ এন্ডোকার্ডাইটিস প্রথম কথা সবার হতে পারে, যে কারণ এনিবডি ক্যান ডেভেলপ এন্ডোকার্ডাইটিস, কিন্তু এন্ডোকার্ডাইটিসের জন্য একদল পপুলেশন আর অ্যাট রিস্ক। তার কারণ দে হ্যাভ সামথিং, and that somethingটা facilitates এই এন্ডোকার্ডাইটিসটাকে। এই সামথিংটা কি? সামথিংটা হচ্ছে প্রি এক্সিস্টিং ড্যামেজড ভালভ। একটা ভালভুলার ডিজিজ আছে, therefore প্রি এক্সিস্টিংলি আমার ভালভটা ড্যামেজ হয়ে আছে, ওর আমার কিছু কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজেস হয়ে আছে, যেগুলোতে হার্টের ভেতরে অরিফিসেস থাকে কি ডিফেক্টস থাকে,
or আমার একটা prosthetic valve হয়ে আছে, these people are at high risk of endocarditis. কেন একটু পরে আসছি না। এইবারে ব্যাকটেরিমিয়া হলো সে স্ট্যাফ, স্ট্রে বা রেয়ারলি অন্য ব্যাকটেরিয়া দিয়ে, and that bacteremia can be because of a natural infection or after a very some sort of high risk procedures, যে procedures গুলো ক্যান এই স্ট্যাফ অ্যান্ড স্ট্রে বডিতে অনেক জায়গায় নর্মালি কলোনাইজ করে। দের আর প্রসিজিওর্স যেখানে প্রসিজিওরটা করার সময় দ্যাট নর্মাল কমেন্সালস ক্যান গেট ডিসলজড, জিআই ট্র্যাক্ট, ওরোফ্যারিংস, ওরাল ক্যাভিটি, এখানে অনেক সময় স্ট্যাফ, স্ট্রেপ এরা জাস্ট কলোনাইজ করে থাকে, নো অ্যাক্টিভ ডিজিজ। Certain procedures can dislodge those bacteria and তারা ব্লাড স্ট্রিমে চলে গেল। আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজ অনেক সময় এই ব্যাকটেরিমিয়াটাকে ঢোকায়। ইন আ নর্মাল পপুলেশন এই ব্যাকটেরিমিয়া হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে, মোটমাট ব্যাকটেরিমিয়া হলো। এই ব্যাকটেরিমিয়া মে আলটিমেটলি লিডস টু এন্ডোকার্ডাইটিস। কিভাবে? একটা ভেজিটেশন তৈরি হয় formed by the mass of microorganism, platelet and fibrin. The vegetation is almost, not exactly, just almost like a clot. Now, if I have any one of these, এই জিনিসগুলো থাকলে, any one of these, my valvular endocardium, which is normally smooth, is roughened. Prosthetic valvular endocardium is roughened. Damaged but diseased valvular endocardium is roughened. Congenital heart disease যে septal defect গুলো আছে, ওই ডিফেক্টের জায়গাকার endocardium is roughened. Now in these situations, because there is a roughened endocardium rather than smooth endocardium, a roughened endocardium facilitates এই ভেজিটেশনের লজমেন্টটাকে, বিকজ এই রাফেন্ড এন্ডোকার্ডিয়াম অ্যাঙ্কারের রোলটা প্লে করে। ইট অ্যাঙ্কার্স দোজ ভেজিটেশনস বেটার, অ্যান্ড সো এই পপুলেশনরা হচ্ছে অ্যাট রিস্ক অফ এন্ডোকার্ডাইটিস। এখানে দুটো কথা বলার আছে। এটা যেমন সত্যি কথা, তেমনি pre-existing valvular heart disease, congenital heart disease, and prosthetic heart valve, these people are at risk, and therefore that also means এই কথাটা যে if this at-risk population develops bacteremia by those bacteria who are famous for endocarditic vegetation formation, at-risk population their bacteremia হলেই invariably endocarditis হবেই, not that they will develop endocarditis invariably. At the same time, normal population, that means যাদের এগুলো নেই, those without this normal population may develop endocarditis. So with this in background, এইবার endocarditic এই ভেজিটেশনসটা হলো, হার্টের উপরে একটা এফেক্ট আসবে, এক্সট্রা কার্ডিয়াক এফেক্ট আসবে। লেটস টেক দেম ওয়ান বাই ওয়ান। হার্টের উপরে এফেক্টটা কি? এই যে ভ্যালভিউলার বা নন ভ্যালভিউলার এন্ডোকার্ডিয়ামের ভেজিটেশনসটা হচ্ছে, পার্টিকুলারলি ভ্যালভিউলার এন্ডোকার্ডিয়াম যখন গেটিং দ্যাট ভেজিটেশন, এই valvular endocardium gets further damage depending on the valve quality. Either it's a pre-existingly damaged valve, so that pre-existing damage now worsens because of the vegetation induced injury, or if this was a pre-existingly normal valve, say natural valve হোক,
কি prosthetic valve, a new damage comes. So this এই যে ব্যাপারটা, this is কি বলবো, ভেজিটেশন ইনডিউসড একটা ঘটনা, ভেজিটেশন ইনডিউসড একটা ঘটনা। এর ফলে কি হলো, প্রি এক্সিস্টিং ড্যামেজটা বাড়লো বলে প্রি এক্সিস্টিংলি ওই ভ্যালভের অ্যাক্রস যে মারমারটা ওয়াজ অডেবল, দ্যাট মারমারের কোয়ালিটিটা মে অল্টার। আর যদি নিউ ড্যামেজ আসে তাহলে আ নিউ মারমার উইল বি অডেবল। And usually the new damage is a regurgitating বা regurgitant damage. Therefore, that new murmur is most of the time a new regurgitant murmur. So এই যে জিনিসটা, this is vegetation induced একটা cardiac event, pre-existing damageর worsening বা aggravation or new damage আসা। Accordingly, pre-existing মারমারটার কোয়ালিটি চেঞ্জ হওয়া or a new murmur appear করা। Not very common, but কখনো কখনো একটা deep seated myocardial abscess হয়ে যায়, myocardial ring abscess বলে, and that abscess may jeopardize the conducting pathway, conduction pathway তে অনেক সময় এই abscessটা হয়, leading to conduction abnormalities. So this was cardiac event. So cardiac event যদি এইগুলো হয়, there are lots of extra cardiac event. So cardiac event এইগুলো হয়ে গেল। next extra cardiac, extra cardiac events এর মধ্যে একদল হচ্ছে এম্বলাইজেশনের জন্য। কে এম্বলাইজ করছে, ওই যে ভেজিটেশনস গুলো ছিল, দ্যাট ভেজিটেশনস ডিসলজ অ্যান্ড এম্বলাইজ। লেফট সাইড থেকে পার্টিকুলারলি যদি এম্বলাইজ করে, ইট মে গো টু দ্য সেরিব্রাল সার্কুলেশন, ব্রেনে একটা ছোট্ট আর্টারিকে ব্লক করলো, সো একটা টিআইএ হলো। This vegetation contains microorganism. So this is a septic thrombus. This is a septic thrombus. So if it dislodges and goes to the brain, it can cause brain abscess. কিডনিতে গিয়ে লজ করলো, একটা acute loin pain. This may eventually cause renal abscess because who is getting dislodged? A embolic phenomenon. Dislodgement of whom হচ্ছে? Dislodgement of ওই একটা vegetation. And what is that vegetation? It can be considered to be a septic thrombus এর মতো, not a normal thrombus, it's a septic thrombus because the vegetation contains key millions of microorganisms. একটা splenic infarction as well as splenic abscess. Infection হচ্ছে splenic abscess. So these are embolic manifestation, these are embolic manifestations. and এই embolic manifestation এর পরে আরেকটা embolic manifestation হচ্ছে involvement of small digital vessels, particularly capillaries or arterioles, and that leads to involvement of a digital artery embolization এর জন্য আঙুলে নখের নিচে সাবাঙ্গুয়াল বা স্প্লিন্টার হেমারেজ and something called Janeway lesions. So extracardiac phenomenon এর মধ্যে একদল is embolic phenomenon. That embolic manifestation may affect brain, kidney, spleen আর এই কি বলবো digits হয়ে গেল। নেক্সট, immune complex deposition. This is a complicated antigen antibody complex deposition, very common, particularly a kidney te immune complex deposition হয়ে glomerulonephritis হওয়া। This is also a type of post-infectious glomerulonephritis. Joints arthritis হওয়া। Retinal immune complex deposition leads to a characteristic lesion called Roth spot. And number 3 extracardiac is
constitutional manifestation. So quickly to wrap up, endocarditis has got cardiac side. That cardiac side is ওই যেটা বললাম pre-existing defect worsens or একটা new damage comes. This is vegetation induced damage. Extracardiac phenomenon can be tinte. One is embolic phenomenon, one is immune complex deposition phenomenon, and one is একটা constitutional phenomenon. Constitutional phenomenon. এইবারে যদি তুমি পুরো জিনিসটাকে একটু অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে ধরো, endocarditis is an infection. This is just to give us an idea again, not to idea, just to remind ourselves again যে জেনেরিক নলেজ জেনেরিক লেভেলে যদি ঠিক থাকে সেটাই কিন্তু অ্যাপ্লাইড হয় সব জায়গাতে, বিকজ ইট ইজ অ্যান ইনফেকশন। ইনফেকশন মানে আমরা কি বলেছি? কনস্টিটিউশনাল ম্যানিফেস্টেশন। সেই ফিভার প্লাস মাইনাস এই যে ম্যালেজ, অ্যাপেটাইট লস, ওয়েট লস, চিল অ্যান্ড রাইগার, এইগুলো। আর ফোকাল ম্যানিফেস্টেশন, endocarditis related focal manifestation can be cardiac manifestation, it can be embolic manifestation, মানে যে ফোকাসে embolic manifestation হতে পারে, তার মানে ব্রেন, কিডনি, স্প্লিন, ডিজিটস, এসব জায়গায়। আর ফোকাল ম্যানিফেস্টেশনের 3 নম্বর হচ্ছে ইমিউন কমপ্লেক্স ডিপোজিশন ফেনোমেনন, and that immune complex deposition phenomenon can occur in the kidney causing glomerulonephritis, joints causing arthritis, retina causing rot spot. So these are endocarditis-এর focal phenomenon বা local phenomenon. Next, endocarditis, bacteria, inflammation, infection, and ওইদিকে হচ্ছে focus. So bacteria বা inflammation related investigation, inflammatory markers, blood culture, আর focus finding investigation main হচ্ছে echocardiogram, যেখানে vegetations can be seen. কনভেনশনাল ইকো, যেখানে ইকোকার্ডিওগ্রাফির ক্যামেরা বা প্রোব বুকের উপরে রাখা হয় অ্যান্ড সেখান থেকে প্রোবের ক্যামেরা দিয়ে হার্টটাকে দেখা হয়, ট্রান্সথোরাসিক ইকো। ইট মাইট মিস আ স্মল অর আ ভেরি ডিপ সিটেড ভেজিটেশন, therefore a special echocardiography করা হয়। ওটা echocardiography যেখানে প্রোবটাকে ইসোফেগাসের ভেতর অবধি নিয়ে যাওয়া হয়, and from inside the esophagus heart is looked. This is what is called transesophageal echo. এটাকে অনেক সময় TOE বা তুমি ইসোফেগাস যদি ই দিয়ে লেখো তাহলে TEE বলা হয়। So this is focus finding investigation. Another important investigation হয়তো এখানে একটু বাদ চলে গেছে, ইউরিনের রুটিন এক্সামিনেশন to look for একটাই জিনিস, RBC cast. This is equal to glomerulonephritis. Broad spectrum antibiotic, and the antibiotic regime must include agent which is very effective against staph and strep, and therefore usually একটা empirical regime is 8 gentamicin, vancomycin and cephalosporin, because endocarditis এর organism গুলো deep seated, তার মানে কোথায় আছে? valvular endocardium. Therefore, oral antibiotic is not very effective. Therefore, long-term IV antibiotic these patients need. Prophylactic antibiotic ব্যাপারটা হচ্ছে যারা at risk population before certain types of invasive procedure, যেগুলোর কথা বলা হচ্ছিল, যে প্রসিজিওরগুলো ক্যান পোটেনশিয়ালি কজ স্ট্যাফ অর স্ট্রেপ ব্যাকটেরিমিয়া,
like orodental procedure, respiratory tract procedures, skin and soft tissue procedures. Before those procedures, at a single shot of prophylactic antibiotic. So this is endocarditis for us.